Today we are going to see the long wall and short wall method of estimating and costing. So, long wall and short wall method. This method is also called as in to in and out to out method. It is also called as PWD method. Why it is called so? Because this method is used by our public works department, that is PWD, to calculate the quantities of different items of work. So for this purpose we are actually going to use this method, and we are going to study this method in detail so that during your career you are to not face any types of problems, because while calculating the quantity of different items of works, PWD method is nothing but the long wall short wall method. In the exams, while giving the problems or while solving, they may ask to solve the problem using any of these three methods. You have to apply the same method for solving the problem. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड बघणार आहोत. त्यालाच इन टू इन मेथड किंवा आउट टू आउट मेथड असं देखील म्हणतात, आणखी पीडब्ल्यूडी मेथड असं देखील त्याला म्हटलं जातं. हे मेथड जर तुम्ही विचार केला, त्याचं नाव पीडब्ल्यूडी मेथड असं दिलंय कारण याच्या मागचं कारण असं आहे की पीडब्ल्यूडी जे आहे आपलं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इथे जास्तीत जास्त ह्या मेथडचा उपयोग केला जातो सगळ्या वर्क्सचा क्वांटिटीज फाइंड आउट करण्यासाठी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द स्टेप्स that are to be used to solve the problem using long wall short wall method. So the first step will be find center to center distance for the given plan. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे त्याने दिलेल्या प्लॅनला. सेकंडली कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ long wall, and it is calculated by using the formula length of long wall, length of long wall is equal to center distance, center to center distance plus one width of item. तो पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचं आहे, सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स काढा. सेकंड मध्ये लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड आउट करायचा आहे, त्यासाठी फॉर्म्युला आहे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस वन विड्थ ऑफ आयटम. thirdly you have to calculate length of short wall, and it is given by the formula length of short wall, length of short wall is equal to again center to center distance minus one width of item. And the last thing, we are going to actually calculate the quantities using length into width or breadth
multiplied by height or depth. So by following these steps, very easily we are going to calculate the quantity of the any type of item. So सगळ्यात पहिल्यांदा बघा आपण काढलेला आहे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स, त्यानंतर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड आउट केलेला आहे. लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस 1 width ऑफ आयटम, म्हणजे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मध्ये 1 width ऑफ आयटम ऐड करायचा आहे. थर्डली कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल using formula length of short wall is equal to center to center distance minus 1 width of item, and the last step is we have to find the quantities by using the formula length into width or breadth into height or depth. Now actually we are going to see how to implement or actually how to use this formulas for a single room. Now suppose we have been given a plan of a single room. This is single room. Having the dimension 5 meter by 3 meter, and this wall thickness of wall is suppose 0.3 meter. First of all, we are going to give the names to the corners as A, B, C and D. Okay. तर पहिल्यांदा आपण एक रूमचं एक्झाम्पल घेऊन कन्सिडर करत आहोत, आणि रूमचं सिंगल रूम घेणार आहोत आपण. त्या रूमचं साईज आहे 5 मीटर बाय 3 मीटर, आणि त्या भिंतीचं जे साईज आहे एक्सटर्नल भिंती आहेत त्या 0.3 मीटरच्या म्हणजे 1 फुटाच्या आहेत. त्याला आपण नाव दिलंय A, B, C आणखी D. अशा पद्धतीने सुरुवातीला आपण नाव देऊन गेलेले आहे. नाव रिमेंबर वन थिंग while solving any type of problem using long wall short wall method. First of all, we have to decide which are the long walls and which are the short walls. Now here for you always we are going to consider all the horizontal walls as long walls. जे आडव्या भिंती आहेत A, B आणि C, D, हे आडव्या भिंती आपण आयुष्यभर कायम समजू throughout your life you have to consider it as long wall. And in the same manner, जे उभ्या भिंती आहेत walls which are vertical they have to be considered as short wall throughout your life. So here long walls will be A, B and C, D, and short walls will be A, C and okay. Now first of all we are going to find out the center to center distances. Step 1, center to center distance of AB equals to CD equal to how much? तो बघा AB equal to CD आहे. हे सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आपण काढणार आहोत. तर डिफाइन करताना भिंत आहे त्यातला निम्मा घ्यायचा एवढा, म्हणजे 0.3/2 प्लस हे राहिलेलं 5 मीटर 5 प्लस अगेन half of this 0.3/2. It will be 5.3 meter respectively. In this manner we are going to find out the center to center distance of AB equals to CD. Center to center distance काढायचा आहे, त्यामुळे या भिंतीचं निम्म किती येणार
0.3 by 2 हे टोटल 0.3 आहे इथे दिले बघा चारही भिंती आहेत हे 0.3 च्याच आहे मग त्यातलं निम्म सेंटर घ्यायचं आपल्याला काय घ्यायचं आहे सेंटर त्यामुळे 0.3 by 2 प्लस 5 0.5 वाला प्लस अगेन 0.3 by 2 म्हणून 5.3 मीटर in the same way again center to center distance of AC equals to BD equals to how much? Here again 0.3 by 2 0.3 by 2 plus again 3 meter again 0.3 by 2 so here 0.3 by 2 plus 3